ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਟੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਲਾਪਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੋਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਟੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2 ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। On a NATO mission, carrying 6 members of the Canadian Armed Forces, went down with all hands in the Ionian Sea off the coast of Greece. They were flying from the Canadian naval frigate HMCS Fredericton, home port of Halifax, as part of Operation Reassurance. 1 casualty was recovered and 5 are missing. All of them are heroes. Each of them will leave a void that cannot be filled. On behalf of all Canadians, I want to offer my deepest support to their families, their friends, their shipmates, and their fellow CAF members. This is another very hard day for Halifax, for Nova Scotia, and for our armed forces families. I spoke to NATO Secretary General Stoltenberg earlier this morning, who offers support and assistance in the times to come. In the coming days, there will be many questions about how this tragedy occurred, and I can assure you we will get answers. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Cyclone helicopter deployed on board HMCS Fredericton. The helicopter was involved in an accident while it was participating in NATO allied exercises as part of Operation Reassurance off the coast of Greece in the Ionian Sea. Since yesterday, I've had a number of conversations with the Secretary General of NATO. We remain in contact with Italy, Greece, the United States, and Turkey, who are assisting us in the search and rescue efforts to help us find the Canadian Armed Forces members who are on the helicopter. Through the night and day, ships, aircraft, and helicopters were engaged in search and rescue efforts. I want to thank all our allies for their support on this. As of this morning, this is what we currently know. The cause of this accident is unknown at this time. We can confirm the death of 1 member of the Royal Canadian Navy. Search efforts are still ongoing for the remaining 5 missing members. We have recovered the flight data and voice recorders from the helicopter. A Canadian Armed Forces flight safety team is departing today to begin their work to find answers for the families and loved ones. And the families and members on the helicopter have been notified. The families of the members of on the helicopter have been contacted by the Canadian Armed Forces. The Chief of Defence Staff is making sure that families are kept up to date with information on their loved ones. We will continue to provide all support to the families who are affected by this. As we receive new information, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and I will continue to update Canadians as soon as it is appropriate to do so. I've also spoken with my parliamentary colleagues from the Conservative, Bloc Québécois, and the NDP to provide information on the situation, and I will be updating them later today. Our government, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and all of Canada are with the families and loved ones of the Canadian Armed Forces members who were on that helicopter. Canadian Armed Forces members come from across Canada to serve their country. But I know that for the community in Halifax and Shearwater, Nova Scotia, where HMCS Fredericton and where the crew of this cyclone helicopter is based,
This incident impacts them in a profound way. All of our Canadian Armed Forces members serve our country with dignity and courage. I want to recognize our women and men of the Canadian Armed Forces for the work they do on international operations to support peace and security around the world, and their efforts here at home during these challenging times in support of our efforts to stop and slow the spread of COVID-19. This selfless service by the women and men of the Canadian Armed Forces is what our military is known for. And I want to thank them for all the work they do to keep Canadians safe. And we will be there for the families, the friends, and loved ones during this difficult time. Thank you. And now I'd like to turn it over to General Vance. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੌਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $1900 ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੌਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। Quickly approaching, many of our residents and landlords across Mississauga this month their rent will be a particular struggle. And while both the provincial and the federal levels of government have provided extraordinary relief to our residents, there's still one more area that I think needs immediate attention, and that is residential rent. While the province has forbidden evictions during this emergency, I fear that once this is lifted, many will find themselves without a home. The average rent for a one-bedroom apartment in Mississauga is now over $1,900 a month. This does not include larger units for families. Even with employment insurance or the CERB, the CERB, there is not much left remaining for food, for utilities, and other monthly living expenses. $2,000 does not go very far in Mississauga, as it does in the smaller communities outside the GTHA. In Mississauga, we've done what we can by deferring property tax payments for 3 months, waiving late penalties on our utility bills, and deferring rents for tenants in our city facilities. We would like you to do more and offer rent relief to residents, but as you know, municipalities do not have the financial tools to do this. Without a safe and secure place to call home, many will struggle to maintain or seek employment and will become increasingly vulnerable. My ask is for the province and the federal government to work together to provide interim rent relief as soon as possible. I've written a letter to both Ministers Philip and Morneau outlining the need and the immediacy around this request. This is one way we can help protect the well-being of our people while creating the conditions for our local economy to rebound. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ 2358 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 130 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 242 ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 99 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1033 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 98 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। Regarding the COVID-19 pandemic in our community, as of yesterday at noon, we have had 2,358 cumulative confirmed and probable cases of COVID-19 detected in the region. 130 of those cases have required some form of hospitalization. 242 of those cases have recovered, and 89 tragically have passed away. In Brampton, we have seen 1,033 of those cases, 32 of whom have been hospitalized, 98 who have recovered, and 22 who have died. Specifically in the region and specific to senior settings, we have seen 426 cases amongst residents in long-term care and retirement homes, and also 40 resident deaths. In Brampton specifically, that includes 104 cases and 9 deaths in long-term care settings. Overall, we continue to see 2 parallel trends with the COVID-19 pandemic. We continue to detect new cases in the community. However, it appears that spread is slowing. That said, many of our new cases are institutional, arising in congregate settings. We are also starting to see and continue to see severity and volume in the hospitals and our intensive care units in our region. This makes the picture very clear. In the community, cautiously, things are starting to look up. Our progress is thanks to the extraordinary sacrifices of so many: our public health, healthcare, and essential services staff, and our first responders,
Our community's workers in grocery stores, pharmacies, transit, and other places where they can't and need to keep our community moving. And also ordinary businesses, families, and people who have stepped up and stayed home, practiced physical distancing, whether they are out for a walk or washing their hands if they've come back from the grocery store or the pharmacy. This is what has made the community trend start to look a little bit more optimistic. The trend is different in our senior and congregate settings, which has become our current priority focus at Peel Public Health. We sit at an integrated table together with healthcare, hospital, and long-term care agencies, and continue to lead an expanded response in this sector on key areas around staffing, personal protective equipment, testing, outbreak management, infection prevention and control, and virtual care. Among all these pieces, Peel Public Health continues to lead and direct the management of outbreaks at 22 institutions in the region and work with our partners to proactively test and prepare other homes across our community for the same. We have distributed nearly 4,000 swabs to test residents across the region in these settings in the past week and a half. It also, taken together, all means that our picture in Peel is reflective of what is seen in the Greater Toronto Area, which is very different from other parts of Ontario, and speaks to the need for us to not become complacent. While we continue to respond in our senior settings, we must remember that community transmission of COVID-19 still continues, even as physical distancing has slowed spread. Letting our guard down at this time would risk opening a flood and also compromise our efforts to control and arrest transmission in senior settings. Hence, at this moment, we must continue our current measures. We also recall that there are no winners in a pandemic, grieve for those who have lost loved ones to COVID-19, and also stand with those whose lives have been upended. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। 4 workers and 1 child that have tested positive for COVID-19 at one of our 7 emergency child care centres. City staff and Toronto Public Health took immediate action to close this facility once the workers tested positive, and they are continuing to investigate why this happened and where it happened. When I first heard of this incident, my thoughts immediately turned to the frontline families who will be affected by this and who we created these child care centres to help. This first incident in one of our emergency child care centres is a sad reminder of the dangers of COVID-19 and some of its continuing unknowns. And it's a lesson for us all as we make plans to reopen and try to get back to normal in a safe and healthy way. As part of the investigation, I've asked that we determine exactly what happened here and how we can strengthen the already stringent procedures we have in place to try and keep COVID out of these child care centres. I can assure the families relying on these child care centres and the people of Toronto that the very highest standards were put in place from day one to try to prevent this kind of outbreak, but obviously we have more to learn, as is true of so many aspects of this virus. As you know, City Council meets tomorrow to discuss the ongoing emergency and to deal with any urgent business. For the first time in history, we will meet in a virtual manner. I expect we'll meet again every few weeks to address urgent items so that the city government continues to get the job done for our residents. As I said last week, I will be asking City Council to extend the emergency so that the city government can continue to be flexible and ready to deal as quickly as possible with anything that COVID-19 might throw down in front of us. In the course of tomorrow's meeting, I will also be asking City Council to endorse a modular housing initiative that will see the quick creation of 110 supportive housing units ready for occupancy early this fall, and then 140 more supportive housing units, a total of 250 units by next year. The full capital cost for Phase 1 of this pilot is estimated at $20.9 million. Funding would come from the city's Development Charges Reserve Fund for subsidized housing and from the Canada Housing and Mortgage Corporation through its Affordable Housing Innovation Fund, through which it will invest $8.25 million in grants and recoverable loans. And I'm grateful to CMHC and to the Government of Canada for this assistance in this unique project in the history of the City of Toronto.
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5360 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 515 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। 354 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 347 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। There are 5,360 people infected with COVID-19 in Toronto. This includes 4,845 confirmed and 515 probable cases. There are 354 people in hospital and 111 in intensive care units. In total, we have lost 347 Torontonians to this virus. As always, I extend deepest condolences to those who have lost loved ones and wish a speedy recovery to those who are sick. I remain concerned about the devastating impact that COVID-19 is having on our community and our most vulnerable residents, in particular, people who are experiencing homelessness. Today, the city's Shelter Support and Housing Administration announced a new program to provide interim housing for up to 6 months and other supports for people experiencing homelessness. This is welcome news. Affordable, quality, and stable housing is important for good health and overall well-being. People who enjoy stable housing conditions with supports that are appropriate for their needs are best positioned to lead their healthiest, happiest, and most productive lives. Housing instability is associated with a range of poor mental and physical health outcomes. Improving health status and reducing health inequities are two of our main objectives in public health. One of the most powerful ways in which we can achieve these objectives is by ensuring stable housing for all of our residents. This is why, as your medical officer of health, ending homelessness in our city is one of my top priorities. We are currently facing challenging circumstances. At times like this, I think it is important to remember that even when things feel overwhelming, there is always hope. We see this hope reflected in the many ways throughout our city, including creative leadership demonstrated by some key organizations. For example, the Toronto District School Board and the Toronto Catholic District School Board are known for creating exciting new learning opportunities for their students. While schools may be closed, the important business of learning is still open. Our local school boards are modeling the way by practicing truly inspiring examples of physically distanced learning for their students and their school communities. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ 37 ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Every day, in virtually every way, workers on the front lines are making a difference in this province. They ensure our shelves are stocked and our families are fed. They care for our seniors and provide life-saving medicine to those that need it. They are our women and men in uniform who courageously serve to protect our people and our country. These are Canada's heroes in many ways, and they deserve all for our full support. The Premier made clear we must do whatever it takes to assist those on the front lines, to give them the relief they deserve as they work around the clock throughout the COVID-19 outbreak. We've unveiled a program, as many provinces have, to provide emergency childcare to those workers. Since we first
unveiled that emergency childcare program on March 22nd, we've taken a staged, cautious, responsible approach to ensure safety remains paramount. And I'm proud that Ontario will support more frontline workers today by expanding that list of individuals who are eligible to receive emergency childcare in this province. And the list includes staff in grocery stores and pharmacies, those that work in retirement homes, Ontario truckers, the Canadian Armed Forces, and those that support Canadians who are deaf or hard of hearing. While we are expanding those that are eligible, we've heightened our strict health and safety protocols for those centres under the consultation of the local medical officer of health. This phased expansion is supported by the Chief Medical Officer of Health, knowing that we have put in place strict guidelines and protocols and that we have taken a zero-tolerance approach when it comes to keeping kids safe. Those guidelines ensure that no site could exceed 50 people, that these centres must be thoroughly cleaned every day before opening, that all staff must be screened before they enter the centre, that a plan is in place and supported by the local health authority should an outbreak occur, and that visitors are not permitted to enter the centre at all. Everyone is screened upon arrival, and everyone that has any sign or symptom is not permitted inside. Zero tolerance, folks. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। We are out there day in and day out making sure that we support the frontline workers. And as we've seen before, nothing's more important to families than taking care of their children. And we're expanding the list today on the children, on who we're going to take care of and in child care as well. So, my friends, we're supporting all the frontline workers in meat packing companies, right across the board, in retail, grocery clerks that stand there day in and day out, making sure that they serve us as they go through the line. And my friends, we're going to continue working and making sure we keep families safe here in Ontario. The good news is we saw a trend. We saw a trend yesterday. It's a trend that actually has seen the needle start going southward. It's the lowest amount of cases we've seen over the last 3 weeks. And this is a positive trend to give people hope that we're getting close to opening up. I can't give you dates right now, but what I can give you is hope that we're getting closer. Day after day, when we see positive trends going down, we'll make sure that that's going to be closer to the day we open up. I want to thank you. I want to thank the frontline hardworking people of this great province, and we're going to continue supporting you. God bless the people of Ontario. I'll pass it over to Minister Lecce. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਤੋਂ $5000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ 2020-21 ਲਈ ਡਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। If you can't find a job this summer but want to contribute in the fight against COVID-19, we're going to make sure you have support too. Students helping in the fight against COVID-19 this summer will soon be eligible for $1,000 to $5,000 through the new Canada Student Service Grant for volunteer hours. We're also going to be providing specific support for First Nations, Inuit, and Métis Nation students. For graduate students and those conducting research, we're going to extend scholarships, fellowships, and grants so your work can continue. And we are doubling student grants for low and middle income students for 2020-2021. Taken together, our government has a $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. Since we introduced this plan, we've been working with the opposition parties on legislation that will get this help to young people as quickly as possible. I'll be heading to Parliament shortly, where we will introduce a bill to put the Canada Emergency Student Benefit in place. The pandemic has been hard on everyone, and that's why our government is stepping up to support you.
To help parents who've got their hands full these days, our government will be boosting the CCB payment in May. And to help lower-income Canadians, we supplemented the GST credit. I also want to remind everyone that this year, if you owe income tax, you have until August to make your payment. Yesterday, Minister Haidu and Dr. Tam provided an update on our latest modelling. And the good news is that Canadians are stepping up to keep each other safe. In fact, in many parts of the country, the curve has flattened, so we have to keep it up. We're seeing some progress because people from coast to coast to coast are making sacrifices and following public health rules, so let's stick to it. Let's stay home, wash our hands, and when we go out, let's stay 2 meters away from others. Starting this weekend in Nova Scotia, the Canadian Forces Snowbirds will head across Canada to salute Canadians doing their part to stop the spread of COVID-19. As we watch the snowbirds fly over our homes, let's remember that we are all in this together. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,97,080 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 63,913 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1033 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਾਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਬਾਰ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਵਿਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।